ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఓకే. సో లాస్ట్ వీక్ మనం ఏంటంటే CSV ఫైల్ నుంచి తీసుకొని ఒక క్యూరీ క్రియేట్ చేసాము. లెట్స్ టేక్ ది లుక్ ఎట్ ది డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ కోసం నాకు దగ్గర ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఉంది. సో ఒరాకిల్ డేటాబేస్ నుంచి okay, so I have an Oracle connection. Let's look into that. First we need to create a connection. Okay, for anything మీరు ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి లోడ్ చేయాలన్నా లేదంటే డేటాబేస్ నుంచి వేరే ఎక్కడి నుంచి లోడ్ చేయాలన్నా కూడా యూ ఫస్ట్ నీడ్ అ కనెక్షన్. దట్స్ అ మ్యాండటరీ థింగ్. అదే రియల్ టైంలో అయితే ఈ కనెక్షన్స్ అనేవి మీకు అడ్మిన్ టీమ్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు. యూ నీడ్ టు మీరు అడ్మిన్ టీమ్ని రీచ్ అవుతే మీకు ఏ కనెక్షన్ కావాలి అనేది బేస్డ్ ఆన్ దాట్ మీరు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి దిల్ క్రియేట్ ది కనెక్షన్స్. అది ఫోల్డర్ కనెక్షన్ కానివ్వండి, లేదనుకుంటే డేటాబేస్ కనెక్షన్ కానివ్వండి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ట్రైనింగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ కనెక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా సర్వర్ అంటే QMC అని ఉంటుంది మనకి, క్లిక్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ అని. రియల్ టైంలో అయితే QMC నుంచి క్రియేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డెస్క్టాప్ వెర్షన్కి QMC అనేది యాక్సెస్ ఉండదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇట్ మాన్యువల్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ అండ్ లెట్స్ గో టు ది ఒరాకిల్ కనెక్షన్. ఒరాకిల్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ది కనెక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ మేనేజర్ ఆర్ యువర్ టీమ్ లీడ్. మీకు డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఖచ్చితంగా అడగాలండి మీరు డేటాబేస్ కనెక్షన్ రియల్ టైంలో. ఎందుకు అంటే మనకి మ్యాక్సిమం కేసెస్లో చాలా వరకు ఎలా ఉంటాయంటే ఇష్యూస్, నాకు డేటా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, డేటాబేస్లో ఒకలా చూపిస్తుంది, రిపోర్ట్లో ఒకలా చూపిస్తుంది అని అడుగుతారు. సో అటువంటి కేసెస్లో ఏంటంటే యూ నీడ్ అ డేటాబేస్ కనెక్షన్ టు వ్యాలిడేట్ ద నెంబర్స్, టు చెక్ ద నెంబర్స్. అంటే అసలు డేటాబేస్లో ఏ నెంబర్ చూపిస్తుంది, క్లిక్లో ఏ నెంబర్ చూపిస్తుంది, ఇది చెక్ చేసుకోవడానికి మీకు ఖచ్చితంగా డేటాబేస్ కనెక్షన్ అయితే కావాలి. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది యువర్ టీమ్ లీడ్ ఆర్ యువర్ మేనేజర్. ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర కూడా లేదు అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే మీ టీమ్ లీడ్ దగ్గర లేదు అంటే ఇంకా ఎవరి దగ్గర ఉండదు అన్నట్టు కనెక్షన్ అది. బట్ మాక్సిమం కేసెస్లో 99% కేసెస్లో దే విల్ ప్రొవైడ్ ది డేటాబేస్ డీటెయిల్స్. సో డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వగానే మీరు ఇక్కడ మీకు హోస్ట్ నేమ్ అని ఉంటుంది, లైక్ రియల్ టైంలో అయితే IP అడ్రస్ లాంటి సంథింగ్ లైక్ దట్. సో నాది సిస్టంలో, నా లోకల్ సిస్టంలోనే నాకు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ పాసింగ్ లోకల్ హోస్ట్. అండ్ సర్వీస్ నేమ్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సర్వీస్ నేమ్ ఐ గివెన్ ఇట్ యాజ్ అ రెడ్డి. సో దిస్ ఇస్ మై సర్వీస్ నేమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై హోస్ట్ నేమ్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ బై డిఫాల్ట్ 51521. ఇట్ కెన్ బి డిఫరెంట్. కొన్ని కేసెస్లో పోర్ట్ నెంబర్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు, బట్ డిఫాల్ట్గా వచ్చే పోర్ట్ నెంబర్ మాత్రం 1521. సర్వీస్ నేమ్ వచ్చేసి నేను డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఐ జస్ట్ ప్రొవైడెడ్ ద నేమ్ యాజ్ రెడ్డి. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ హ్యావ్ అ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ మై యూజర్ నేమ్. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా లెఫ్ట్ సైడ్, ఇక్కడ ఏమేమి డేటాబేస్లు అయితే ఉన్నాయో నాకు ఒరాకిల్ SQLలో. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ఐ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు వన్ ఆఫ్ దీస్ డేటాబేసెస్. సో ఇక్కడ నేను analytics_project, దిస్ ఇస్ మై యూజర్ నేమ్. సో analytics_project. సో అండ్ I think password has changed. సో జస్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది టెస్ట్ కనెక్షన్. మీకు టెస్ట్ కనెక్షన్ అయితే సక్సెడ్ అయిందని చూపిస్తుంది. లెట్ మీ ఓపెన్. ఐ జస్ట్ చేంజ్ ది పాస్వర్డ్.
connection is succeed now. So connection succeed avagane you have to provide the connection name. So ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేయండి, మీకు మీ ఇష్టం. నేను Oracle test, I'm just giving the name as a test connection. ఈ టెస్ట్ కనెక్షన్ నేమ్ అనేది మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో రైట్ సైడ్ లో కనిపిస్తుంది. మీరు ఏమైతే నేమ్ ఇస్తున్నారో ఇక్కడ ఈ నేమ్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. సో జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఇట్. You can see Oracle underscore test underscore connection. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ డేటాబేస్ లో నుంచి యూ హ్యావ్ టు పుల్ ద టేబుల్స్. మీకు కావాల్సిన టేబుల్స్ ని, మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న టేబుల్స్ ని తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ QVDs. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది CSV ఫైల్, నేను CSV ఫైల్ ని కామెంట్ మొత్తాన్ని, కోడ్ ని మొత్తాన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను. ఎలా కామెంట్ చేస్తారు అంటే, సెలెక్ట్ ది కోడ్ అండ్ ఇక్కడ మీకు కామెంట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. There you can see this is the comment option. మీరు ఏదైనా కోడ్ అవసరం లేదు, స్కిప్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డూ దట్ కామెంట్ ఆప్షన్. మళ్ళీ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ అన్చెక్ దట్. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్, క్లిక్ ఈజ్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. మనకి ఏంటంటే ప్రాబ్లం అవుతుందంటే, ఇప్పుడు నేను ఇది లోడ్ చేశాను అనుకోండి, ఫస్ట్ ఈ మెయిన్ షీట్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ లైన్స్ అన్ని ఒక్కదానికి ఒకటి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతాయి. ఈ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాతనే ఇట్ విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ సెక్షన్. అంతేగాని డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు. నేను లోడ్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ యాడ్ సంథింగ్ హియర్, నేను ఏదైనా యాడ్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ, అండ్ ఇఫ్ ఐ లోడ్ ఇట్, ఈ ఒక్క పర్టికులర్ సెక్షన్ ఒకటి లోడ్ అవ్వదు. ఫస్ట్ ఈ మెయిన్ సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. మెయిన్ సెక్షన్ లో అన్ని లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ది సెకండ్ సెక్షన్. లేదు నాకు ఓన్లీ సెకండ్ సెక్షన్ లోడ్ అవ్వాలి, ఫస్ట్ మెయిన్ సెక్షన్ లోడ్ అవ్వద్దు అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రాగ్ దిస్ టు ది ఫస్ట్ టీవీ సెక్షన్ ని ఫస్ట్ మూవ్ చేయాలి, అండ్ మీరు ఇక్కడే ఆపేయాలి ఎగ్జిక్యూషన్ ని. ఇంకా నెక్స్ట్ సెక్షన్కి వెళ్ళకూడదు ఎగ్జిక్యూషన్ అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పుట్ ది ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్. మీరు అంతా మీ కోడ్ అంతా రాసుకున్న తర్వాత లాస్ట్ లో ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ పెట్టారు అనుకోండి, సిస్టమ్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఓన్లీ ఒక్క సెక్షన్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూషన్ ఆపిస్తుంది. దీని తర్వాత మీరు మీ తర్వాత ఎన్ని సెక్షన్లు ఉన్నా, ఆ సెక్షన్ లో ఎంత కోడ్ ఉన్నా, దాట్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఇంక ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది, ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. దీని తర్వాత ఏం రాసినా, దీని తర్వాత ఎన్ని షీట్స్ ఉన్నా, ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నా లెఫ్ట్ సైడ్ లో, these sections will not be executed. I'll come to that part later, but here's the thing, like I'm trying to load the data from the database first. So either of the database, rendu same database lo nakivi nenu ekkadi nunchi load chestu, but whatever we created just now, so from this. So ikkada enante, so ikkada meeku idi just insert the connection string ante, meeku just connection string ee Oracle test underscore కనెక్షన్ ఉంది కదా, ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది ఇక్కడ అవుతుంది. తర్వాత మీరు మీ ఓన్ గా SQL క్వరీ రాసుకోవాలంటే రాసుకోవచ్చు. లేదు నాకు టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డేటాబేస్ నుంచి అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ది సెలెక్ట్ డేటా. మిడిల్ లో ఆప్షన్ సెలెక్ట్ డేటా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఇది చేంజ్ చేయగానే ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సైజ్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్, దిస్ విల్ టేక్ టైం. మీకు తక్కువ టేబుల్స్ ఉంటే తొందరగానే వస్తుంది, కొంచెం ఎక్కువ టేబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి దిస్ విల్ టేక్ టైం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ది ఓనర్. ఓనర్ నథింగ్ బట్ స్కీమా అంటారు డేటాబేస్ లో. అనలిటిక్స్ అండర్స్కోర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ అవర్ స్కీమా. సో ఇది సెలెక్ట్ చేయగానే దీంట్లో ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. సో కాంటాక్ట్స్ అనే టేబుల్ ఉంది. లెట్స్ గో టు ద డేటాబేస్. డేటాబేస్ లో ఎక్స్పాండ్ చేసి చూపిస్తాం టేబుల్స్. సో కాంటాక్ట్స్, కంట్రీస్, కస్టమర్స్, ఎంప్లాయీస్, ఇన్వెంటరీస్, లొకేషన్, ఆర్డర్ ఐటమ్స్, ఆర్డర్స్, product category, products, regions, warehouse. I have these many tables here, and similarly the same tables will be shown here. Contact, customer, countries, customers, employee, inventories, locations, orders, order items, products, product categories and regions, and then warehouse. All the tables, whatever tables I am seeing in the SQL developer, the same tables are showing in the Qlik Sense now. So let's try to load the customer table. Just click on the customer table. మీరు కస్టమర్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయగానే మీకు ఆ టేబుల్ యొక్క డేటా అనేది, అంటే ఆ టేబుల్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్, వాటి డేటా ఎలా ఉంది అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది, ఒక ప్రివ్యూ లాగా చూపిస్తుంది అన్నమాట. జస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సైజ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ అగైన్.
సో ఇది కస్టమర్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయగానే వీ హ్యావ్ ది కస్టమర్ ఐడి, నేమ్, అడ్రస్, వెబ్సైట్, క్రెడిట్ లిమిట్. ఓన్లీ దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ వీ హ్యావ్. ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా ఫీల్డ్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ ద చేంజ్ హియర్ డైరెక్ట్లీ. డబుల్ క్లిక్ చేసి యూ కెన్ చేంజ్ హియర్. మీకు అవసరం లేదు ఫీల్డ్ అని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ అవసరం లేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ లోడ్ వెబ్సైట్ ఫీల్డ్, సో యూ కెన్ జస్ట్ అన్చెక్ ఇట్. బై డిఫాల్ట్ గా అన్ని ఫీల్డ్స్ చెక్ అయి ఉంటాయి. మీరు టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయగానే మీకు ఏమైనా ఫీల్డ్స్ అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ డూ అన్చెక్ హియర్. బట్ మై సజెషన్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఆల్ ఫీల్డ్స్. మీకు టేబుల్లో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో అన్ని ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకోవాలి. అన్ని ఫీల్డ్స్ ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. లోడింగ్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ హైడ్ ది వీ కెన్ కామెంట్ అవుట్ థింగ్స్. ఎందుకు అంటే మనం ఇక్కడే అన్సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే, రేపటి రోజున మీకు అవసరం పడ్డది, యూజర్ అడిగారు అనుకోండి నాకు వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ యాడ్ చేయండి అని. సో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు come to the connection, again you have to select the table, again you have to all the script, add all the script. అదే మీరు ముందే అన్ని లోడ్ చేసుకున్నారు, మీకు అవసరమైన ఫీల్డ్స్ ని జస్ట్ కామెంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెట్ మీ షో యూ దట్. సో ఫస్ట్ ఐ సెలెక్ట్ ది ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది, ఇంక్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ లిటిల్ లేటర్. ఫస్ట్ ఫర్ నౌ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ గా నేను ఇంక్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ని బై డిఫాల్ట్ గా మనకి సెలెక్ట్ అయ్యి వస్తుంది. నేను డిసెలెక్ట్ చేశాను దీన్ని. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్. సో స్క్రిప్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయగానే మనకి డేటాబేస్ లో ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అదే ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ మనకి ఇక్కడ పేస్ట్ అయిపోయింది, అంటే కాపీ ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. వి జస్ట్ సెలెక్టెడ్ ది టేబుల్, వి జస్ట్ సెలెక్టెడ్ ది ఫీల్డ్స్. మనకి ఏం ఫీల్డ్స్ కావాలో ఆ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది డేటాబేస్ నుంచి. సో ఎస్క్యూఎల్ లో అయితే మనకి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. క్లిక్ లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే, క్లిక్ లో మనము సెలెక్ట్ స్పేస్ లో వీఆర్ యూజింగ్ ది లోడ్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ టైం అయితే మీరు సెలెక్ట్ వాడుకోవచ్చు, ఓన్లీ వన్ టైమే సెలెక్ట్ వాడచ్చు మీరు ఎస్క్యూఎల్ లో. అంటే క్లిక్ లో మీరు ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ వాడుతుంటే ఓన్లీ వన్ టైమే యూ కెన్ యూజ్ ది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు ఆ టేబుల్ ని రిఫర్ చేశారనుకోండి, ఆ రిఫర్ చేసిన ప్రతిసారి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద లోడ్ స్టేట్మెంట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది సెలెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద లోడ్. ఇప్పుడు ఇది ఒరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ కాబట్టి, మామూలుగా ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ కాబట్టి ఓన్లీ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ది ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ, అంటే ఓన్లీ వన్ టైమే మీరు ఆ టేబుల్లో ఉన్న డాటాని సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ తో రిఫర్ చేయగలరు. ఇప్పుడు ఇదే కస్టమర్ టేబుల్ ని నేను మళ్ళీ వాడాను అనుకోండి వేరే ప్లేస్ లో, అంటే మళ్ళీ ఒకసారి డూప్లికేట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి టేబుల్ ని, సో దట్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ద లోడ్ స్టేట్మెంట్. నేను అది చెప్తాను మీకు. సో జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ థింగ్స్ అగైన్. నేను ఇప్పుడు రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇది జస్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి, డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ని ఎడిట్ చేసేసి సెలెక్ట్ ఇలాగే ఉంటుంది, సెలెక్ట్ ఇలాగే ఉంటుంది. నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా వస్తుందని చూపిస్తాను. సో అగైన్ గో టు ది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, select data, and again select the owner. It's waiting. Analytics project. And ఇక్కడ నేను కస్టమర్ అండ్ టేబుల్ లోడ్ చేసి అగైన్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ దిస్ సెలెక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇన్క్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సెలెక్షన్ ని నేను అలాగే ఉంచేస్తాను. ఇంతకుముందు దాంట్లో నేను ఇది డిసెలెక్ట్ చేశాను, ఓన్లీ అప్పుడు మనకి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఆప్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. క్లిక్ ఆన్ ఇన్సెట్. సో ఇప్పుడు చూసారా, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ తో పాటు వి గాట్ ది లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. సో లోడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఏంటంటే మీకు అదే చెప్తున్నా, సెలెక్ట్ అనేది ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ వాడుతుంటే, ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ రిఫర్ చేసాం అనుకోండి, సెలెక్ట్ డేటాబేస్ నుంచి, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ రిఫరెన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ది సెలెక్ట్, బికాస్ ఆ ఫస్ట్ టైం అది డేటాబేస్ నుంచి పిక్ చేసుకుంటుంది. ఒక్కసారి డేటాబేస్ లో నుంచి పిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం లోడ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది, మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, లోకల్ సిస్టమ్ మెమొరీలో స్టోర్ అవుతుంది, రైట్. RAM. మరి ర్యామ్ లో నుంచి మనం కొరి చేసేటప్పుడు సెలెక్ట్ అనేది పనిచేయదు,
ఓన్లీ డేటాబేస్ నుంచి లోడ్ చేసేటప్పుడే సెలెక్ట్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ స్టెప్లో ఫస్ట్ డేటాబేస్ నుంచి డేటాను సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఈ డేటాబేస్ నుంచి ఈ డేటాబేస్ నుండి ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని బై యూజింగ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే డేటాబేస్లో మీరు క్వరీ చేయాలంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. డేటాబేస్లో మీరు లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాయలేరు. సో ఫస్ట్ టైం మనం డేటాబేస్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడతాము. ఆఫ్టర్ దట్ డేటా అంతా మనకి మెమరీలో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఆన్వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది లోడ్. అంటే ఇదే టేబుల్ని మీరు మళ్ళీ రిఫర్ చేయాలి వేరే ప్లేస్లో. కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ అంటే దట్ టైమ్ యూ ఆర్ రిఫరింగ్ ది కస్టమర్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ది మెమరీ, రైట్? మళ్ళీ మీరు డేటాబేస్కి వెళ్ళి డేటాబేస్ నుంచి రిఫర్ చేయరు. కస్టమర్ టేబుల్ని ఒకటేసారి డేటాబేస్ నుంచి రిఫర్ చేస్తాం. మనం 100 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. 100 అప్లికేషన్స్లో కస్టమర్ని వాడాలి అంటే ఓన్లీ వన్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు connect to the database and load the data into the memory. And from onwards, from the memory, you have to use the load statement to call the data. So let's keep this table name is also by default, it has provided. So then table name kuda load paina pettestunanu for better understand. So SQL lo elagaithe manaki prati select statement ki ending lo semicolon untado, Qlik lo kuda ante. Prati load statement ki we have to put the semicolon. So first I am going to execute this select statement within the database itself. So this is my complete data. Let's look at the row count here. ఈ database ఈ table ఎంత row count ఉందో చూద్దాం. So 319 records. So total గా ఈ table లో నాకు 319 rows ఉన్నాయి database లో. Let's see how many rows I am getting here as well. So I'm connecting to this database. I'm getting this data, getting all the fields. Okay, so let's and you can see 319 records. Line switch to 319 and we have the same 319 records in the database as well. So we are getting all the data without any interruptions in the data. So 319 records we are getting perfect. This is all good. So ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మనకు వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ అవసరం లేదు. బట్ మీరు డేటాబేస్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. అండ్ మీకు క్లిక్లోకి వెబ్సైట్ అవసరం లేదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఇన్ ద లోడ్ స్టేట్మెంట్లో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కామెంట్ అవుట్. సో కామెంట్ చేయాలి అంటే మీరు ఆ లైన్లోకి వెళ్ళి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న సరిపోతుంది. లేదు అనుకుంటే మీరు మాన్యువల్గా 2 బ్యాక్స్లాష్ రాసుకున్న సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, మనకి వెబ్సైట్ అనే డేటా మనకి లోడ్ అవ్వదు. All the remaining fields will be loaded into the memory except the website. Understood? So let's look into it. Let's load this. మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు ఎన్ని టేబుల్స్ లోడ్ అయ్యాయి ఏంటి అనేది ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే you can once you load the data just go to the data model view. So I'm just opening in separate tab. సో ఇప్పుడు మనకి కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ ఇది మెమరీలో స్టోర్. ఇది మెమరీలో ఎలా అయితే డేటా ఉందో అలా చూపిస్తుంది. అంటే బట్ మనకు చూపించినప్పుడు మాత్రం యాక్చువల్ డేటా చూపిస్తుంది, మెమరీలో మాత్రం బైనరీ ఫార్మాట్ లోడ్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ నో వెబ్సైట్ డేటా ఇన్ ద మెమరీ. Here also you can see number of rows, number of fields. అసలు ఆ టేబుల్ ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి. ఫీల్డ్స్ వచ్చేసి కస్టమర్ ఐడి, నేమ్, అడ్రస్, క్రెడిట్ లిమిట్. దిస్ ఇస్ ద ఫీల్డ్స్ అండ్ 319 rows. These are the down goes the 1 rows. So ఇందులో వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ లేదు because we commented out that field. అన్కామెంట్ చేశాను అనుకోండి, మళ్ళీ లోడ్ ఇట్. records ఇది ఆటోమేటిక్గా రిఫ్రెష్ అవుతుంది అండ్ దేర్ యూ కెన్ సీ నౌ అన్కామెంట్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ వచ్చేసింది.
సో ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా కూడా లోడ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనం ఈ రోజు వెబ్సైట్ ని కామెంట్ అవుట్ చేసామండి. సో మనకి ఎవ్రీ అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుంది అంటే ఆ టేబుల్ అనేది మనకి లోడ్ అనేది ఎవ్రీ టైం ట్రంకేట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా లోడ్ అవుతుంది కంప్లీట్ డేటా అనేది. ఇట్స్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్, రైట్? సో వీఆర్ జస్ట్ లోడింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ పెడితే మీరు అన్నట్టు ఓల్డ్ డేటా అలాగే ఉంటుంది, కొత్త డేటా మాత్రమే లోడ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్స్, వీఆర్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ టేకింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ది ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ లుకింగ్ ది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ దిస్ విల్ గెట్ ఆల్ ద డేటా. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, మీరు ఎక్కడ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ మెమరీలో ఉన్న డేటా అంతా ఎరేజ్ అయిపోయి ఈ డేటా అంతా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా రీప్లేస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు మనం ర్యామ్ లో ఇది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం లోడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఈ లోడ్ చేసేటప్పుడు మనము సిస్టమ్ నుంచి క్లిక్ కి లోడ్ చేసుకుంటాం, రైట్? సెకండ్ టైం యా. సో లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం వెబ్సైట్ ని ఈ రోజు కామెంట్ అవుట్ చేస్తాం జనరల్. యా, మై క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ఈ రోజు కామెంట్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి, రేపటి నుంచి మనకి ఈ వెబ్సైట్ అనే డేటా అవసరం. సో మనం రేపటి నుంచి లోడ్ చేసుకునే డేటాలో ఈ ఓన్లీ ఇది అన్కామెంట్ చేసుకొని చేసేసుకోవచ్చా, లోడ్ చేసుకోవచ్చా ఎగ్జిస్టింగ్ ది లోడ్ అవ్వకుండా? ఫస్ట్ మీరు అడిగే క్వశ్చన్ నాకు ఏమర్థమైందో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, తర్వాత కరెక్ట్గా చెప్పండి. సో మీరు ఏమన్నారంటే ఇవాళ వెబ్సైట్ తో డేటా లోడ్ చేశాను, రేపటి నుంచి నేను వెబ్సైట్ ని కామెంట్ చేస్తాను. సో అప్పుడు నాకు వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ లో డేటా కనిపించదా, అంతేనా? యా యా. కానీ ఇంతకుముందు రిపోర్టింగ్ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వెబ్సైట్ అనే డేటా అవసరం, ఈ రోజు నుంచి అవసరం లేదు. అవును, ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తున్నాను. ఇది ఏమవుతుంది అంటే నేను అదే చెప్తున్నాను, ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ ఉంటే మాత్రమే మీకు ఈ వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ మీకు ఎన్ని రోజులు లోడ్ చేస్తారో అన్ని రోజులు ఉంటుంది. లోడ్ చేయని రోజు మిగతా అంతా బ్లాంక్ గా చూపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ది ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్, దిస్ ఇస్ అ కంప్లీట్ ఫ్రెష్ లోడ్. ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ డూయింగ్ ది ఫుల్ లోడ్ కస్టమర్ టేబుల్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే మీరు ఎక్కడైతే ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ పెడుతున్నారో ఆ ఫీల్డ్సే మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ డే రిఫ్రెష్ లో. ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు వెబ్సైట్ పెట్టారు, రేపు మీరు వెబ్సైట్ పెట్టలేదు అనుకోండి, కామెంట్ చేశారు అనుకుందాం వెబ్సైట్, రేపటి నుంచి మీకు వెబ్సైట్ అనేది కనిపించదు ఇంకా. అండర్స్టాండ్? మీరు ఇవాళ వెబ్సైట్ పెట్టి లోడ్ చేశారు మెమరీలోకి, రేపు వితౌట్ వెబ్సైట్ తో లోడ్ చేస్తున్నారు, మీకు అప్పుడు ఇంకా మీకు మెమరీలో వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ ఉండదు. ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ రీప్లేస్ దట్. దిస్ టేబుల్ విల్ రీప్లేస్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. మెమరీలో ఆల్రెడీ లోడ్ అయిన టేబుల్ ని ఈ నెక్స్ట్ టైం లోడ్ చేసే క్వరీ అనేది రిప్లేస్ చేస్తుంది కంప్లీట్ గా. అప్పుడు రిప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది, అరే వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ ఇక్కడ లేదు కదా అని చెప్పేసి దాన్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఇగ్నోర్ చేసి వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఆ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే లోడ్ అవుతాయి మీకు. సో ఇక్కడ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ ఫస్ట్ లోడ్ అవుతుంది కదా, లోడ్ తర్వాత లోడ్ అవుతుంది కదా. సో సెలెక్ట్ లో వెబ్సైట్ ఉంది కదా, లోడ్ లో మీరు వెబ్సైట్ పెట్టకుండా కూడా లోడ్ అవుతుందా లేదా అని అడుగుతున్నారు, అంతేనా? యా యా. అంటే మనము ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు వెబ్సైట్ ని కామెంట్ అవుట్ చేస్తే సో ఇది మొత్తం రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది డేటా అంటున్నారు. కానీ నేనేమంటున్నా అంటే నిన్నటి వరకు డేటా మనం మొత్తం లోడ్ చేసుకున్నాం, నిన్నటి డేటా మొత్తం ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అయినప్పుడే నేను అడిగేది. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అయితే ఉంటది, మీకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అయితే మీకు వెబ్సైట్ అనే డేటా అయితే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. నిన్నటి వరకు డేటా ఉంటుంది, ఇవాళ అంటే రేపటి నుంచి వచ్చి అంటే ఇవాళ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెబ్సైట్ కామెంట్ చేశారు అనుకోండి, ఆ వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ లో ఇవాళ నుంచి మీకు నల్స్ వస్తాయి. ఓకే. ఎందుకంటే యూఆర్ నాట్ లోడింగ్ ద వెబ్సైట్ డేటా ఫ్రమ్ టుడే, రైట్? సో ఇంకా అక్కడ నుంచి డేటా రాదు మీకు, ఇవాళ నుంచి డేటా అనేది వెబ్సైట్ లోకి రాదు, బట్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఫీల్డ్ ని కూడా మనం రిమూవ్ చేయాలంటే నల్స్ చూపించకుండా డాష్ బోర్డ్ లో ఉండాలంటే తీసేసుకునే వీలుందా? అవి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండి, విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్ లేటర్. సో నల్ సెర్చ్ ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది ఐల్ టాక్ అబౌట్ దట్ ఇన్ ది కమింగ్ స్లైడ్స్. ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ మీరు ఇందాక సేమ్ నాకు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు డౌట్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మీకు సెలెక్ట్ అనేది ఒకసారి లోడ్ అవుతుంది, ఈ లోడ్ అనేది ఒకసారి లోడ్ అవుతుంది కదా, అంటే 2 times డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది కదా అన్న పాయింట్ రావచ్చు. సో మీరు ఒక టేబుల్లో యూ కెన్ రైట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్స్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఒకసారి సెలెక్ట్ రాస్తాము, బట్ లోడ్స్ ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు.
ఈ టేబుల్ తర్వాత ఏ లోడ్ అయితే ఉందో దట్ ఈస్ ది ఫైనల్ ఆఫ్ ది టేబుల్. అంటే ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఏ డేటా అయితే ఉందో ఆ డేటాను మాత్రమే మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తుంది. సెలెక్ట్ తీసుకొచ్చి టెంపరీగా ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టుకుంటుంది. దాని తర్వాత మీరు లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తారు. దానిపైన సెలెక్ట్ పైన మీరు మళ్ళీ లోడ్ రాస్తారు కాబట్టి ఈ లోడ్ ఏమంటారంటే ప్రెసీడింగ్ లోడ్ అంటారు. అంటే సెలెక్ట్ పైన లోడ్ రాసిన, ఒక లోడ్ పైన ఇంకొక లోడ్ రాసిన దాన్ని ప్రెసీడింగ్ లోడ్ అంటారు. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు జనరల్గా మనం డేటాబేస్ నుంచి వాడుతున్నప్పుడు మీరు మేజర్గా చూసే థింగ్ ఇది. సెలెక్ట్ పైన మీకు లోడ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రెసీడింగ్ లోడ్. ఇలాంటి ప్రెసీడింగ్ లోడ్లు మీరు ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెసీడింగ్ లోడ్స్. దర్ ఇస్ నో లిమిట్. అంటే ఈ లోడ్ పైన ఇంకొక లోడ్ రాసుకోవచ్చు, మళ్ళీ దానిపైన ఇంకొక లోడ్ రాసుకోవచ్చు. అట్లా మీరు ఎన్నైనా రాసుకోండి లోడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 లోడ్స్ రాసుకుందాం అనుకుందాం. ఈ టేబుల్కి వచ్చేసరికి కస్టమర్ అనే టేబుల్కి ఆ 100th లోడే ఏదైతే ఆ టేబుల్ కింద ఏదైతే లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఉందో ఆ లోడ్ స్టేట్మెంటే విల్ బి ది ఫైనల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్. ఇప్పుడు కస్టమర్ అనే టేబుల్లో మనకు ఆ పర్టికులర్ లోడ్లో ఉన్న డేటా మాత్రమే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ స్టోర్ ఆల్ దిస్ డేటా. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే డేటాను లోడ్ చేయదు. ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్లో ఏదైతే డేటా ఉందో అది మాత్రమే లోడ్ అవుతుంది. సో అందుకే మీరు ఇక్కడ చూడండి, నేను వెబ్సైట్ అనే డేటాని ఇక్కడే కామెంట్ చేస్తున్నాను, సెలెక్ట్లో కామెంట్ చేయట్లేదు. అంటే సెలెక్ట్లో నాకు వెబ్సైట్ ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే, బట్ నాకు ఈ ఫైనల్ లోడ్లో వచ్చేసరికి ఐఎమ్ రిస్ట్రిక్టింగ్ దట్ వెబ్సైట్. అండర్స్టాండ్? యూ కెన్ రైట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లోడ్స్. మీకు ఇంటర్లో అడుగుతారు హౌ మెనీ ప్రెసీడింగ్ లోడ్స్ వీ కెన్ రైట్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ అండి. క్లిక్ వర్డ్ ఎక్కడ కూడా అఫీషియల్గా ప్రెసీడింగ్ లోడ్కి లిమిటేషన్ పెట్టలేదు. యూ కెన్ రైట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లోడ్స్. దీనిపైన మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఇంకొక లోడ్ రాశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కీప్ ది వెబ్సైట్ హియర్, బట్ this time I am repeating, I change here. ఇక్కడ వెబ్సైట్ అనేది డేటాను తీసేస్తాను. అండ్ అలాగే ఈ టేబుల్ కాపీ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ నేను ఫీల్డ్స్ రీనేమ్ చేస్తాను. ఫీల్డ్ రీనేమింగ్ మనం సిమిలర్ SQL అయితే ఎలా చేస్తామో సేమ్ అలాగే. యాజ్ మీకు స్పేసెస్ ఉంటే ఫీల్డ్ నేమ్స్ మధ్యలో స్పేసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, లేదనుకుంటే డబుల్ కోట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఐదర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్. నేను స్టార్టింగ్ లో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెడతాను, ఎండింగ్ లో డబుల్ కోట్స్ పెడతాను అంటే వర్కౌట్ కాదు. పెడితే రెండు డబుల్ కోట్స్ పెట్టాలి, లేదంటే రెండు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది స్పేసెస్ ఇన్ ఫీల్డ్స్, మీకు స్పేసెస్ మధ్యలో పెట్టలేదు అనుకోండి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. బికాస్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ అలో స్పేసెస్ని అప్రూవ్ చేయాలి అంటే, స్పేసెస్ని అలో చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ఐదర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లేదంటే డబుల్ కోట్స్. సో దిస్ ఇస్ ఫీల్డ్ రీనేమింగ్. జస్ట్ నేను ఓన్లీ ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే క్యాపిటల్ ఉంచేస్తున్నాను, మిగతా అన్ని ఫీల్డ్స్ ని. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఐఎమ్ లోడింగ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా ఐఎమ్ లోడింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ ని తీసేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ లోడ్ అవ్వదు, ఇంకా ఓన్లీ దీస్ 4 ఫీల్డ్స్ విల్ బి లోడెడ్. అండ్ అగైన్ దీనిపైన లాస్ట్ లోడ్ లో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని నేను రీనేమ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ షోకేసింగ్. మీకు ప్రెసిడింగ్ లోడ్ ఎలా పనిచేస్తుంది తెలుసుకోవడం కోసం చూపిస్తున్నాను. యూ కెన్ డూ ఆల్ ద రీనేమ్స్, యూ కెన్ డూ ఆల్ ది హైడ్స్ విత్ ఇన్ ది హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ ఇలా ప్రెసిడింగ్ లోడ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, మీకు ఫైనల్ టేబుల్ ఏం మిగులుతుంది అంటే దిస్ ఇస్ ది అవర్ ఫైనల్ టేబుల్. ఇప్పుడు ఈ కంప్లీట్ లిస్ట్ లో ఈ కస్టమర్ అనే టేబుల్లో లోడ్ అయ్యే డేటా ఓన్లీ ఇది మాత్రమే. లెట్స్ లోడ్ దిస్ అండ్ సీ. ఇక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే మనం అన్ని రాసేసుకోవచ్చు అవసరం అయితే. ఫస్ట్ స్టెప్ లో రాసుకోవచ్చు, బట్ మీకు జస్ట్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్ ఎలా వర్క్ చేస్తానో చూపించడం కోసం రాశారన్ని. సో యూ కెన్ సీ కస్టమర్ ఐడి, నేమ్, అడ్రస్, కస్టమర్ లిమిట్, ఇవన్నీ రీనేమ్ అయిన ఫీల్డ్స్. ఎక్కడ రీనేమ్ చేశానంటే లాస్ట్ లోడ్ లో. దిస్ ఇస్ అవర్ ఫైనల్ కస్టమర్ టేబుల్. ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్ రాసుకోవచ్చు రియల్ టైమ్ లో కూడా మీరు. బట్ దీని వల్ల లోడ్ ఏమి ఉండదా? ఇదే బెటర్, ఇదే చాలా బెటర్. మీకు దీనివల్ల లోడ్ ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవు, ఎందుకంటే ఇది అన్ని కూడా కంప్లీట్. ఇక్కడ నుంచి కూడా మీకు
ప్రతిది ఇక్కడ ఏంటంటే వితిన్ ది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో అయిపోతుంది ఈ ప్రిసైడింగ్ లోడ్ అనేది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డేటా అంతా మీరు బై సింగిల్ షాట్ లో యూఆర్ లోడింగ్ ఇన్ టు ద మెమరీ. బై డిఫాల్ట్ గా మీకు వచ్చిన లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఇదే కదా, ఇక్కడ వరకు వచ్చింది మీకు టేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు. సో ఆల్రెడీ మెమరీలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఒక్కసారి మెమరీలోకి డేటా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. ఎందుకంటే డేటా అంతా కూడా బైనరీ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి, సో మీకు డేటా అంతా కూడా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మూమెంట్ అనేది జరిగిపోతుంటాయి కాబట్టి దిస్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. సో వన్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు మనకి టెరాబైట్స్ లో డేటా ఉంటుంది మా టేబుల్స్ జనరల్లీ. సో అది బైనరీ ఫామ్ లో లోడ్ అయినప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇట్స్ తక్కువ ప్రాసెసింగ్ బైట్స్ తోటి స్టోర్ అవుతుంది, రైట్? కానీ ఇది హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది క్లిక్ సెన్స్ టెరాబైట్స్ డేటా? చేస్తుందండి. ఇది బిగ్ డేటా సపోర్టింగ్ టూల్. ఇది బిగ్ డేటాని సపోర్ట్ చేస్తుంది. నేను చెప్పాను కదా, మీరు 200 crores ఆఫ్ డేటాని కూడా నేను హ్యాండిల్ చేశాను. జస్ట్ విత్ ఇన్ 4 minutes లో లోడ్ చేశాను. ఎనీ టూల్ అండి. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేటికా టూల్లో నాకు జస్ట్ 2,40,00,000 రికార్డ్స్ 8 hours పట్టింది. 2,48,00,000 రికార్డ్స్. నాకు అదే 200 crores రికార్డ్స్ ని 4 minutes లో లోడ్ చేసింది క్లిక్ సెన్స్. హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ ఈస్, జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్. సో మనం టేబుల్ లోడ్ చేసినప్పుడు ఇంకా మనకి అవసరం లేవు అనుకున్న ఫీల్డ్స్ ని తగ్గించినప్పుడు ఇంకా కొంచెం ఫాస్ట్, రైట్, ఇంకెక్కువ పడుతుంది. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది అది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ లో వన్ ఆఫ్ ది థింగ్. అది మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే రిమూవ్ ది అన్నెసెసరీ ఫీల్డ్స్. మీకు అవసరం లేని ఫీల్డ్స్ ని రిమూవ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, మీకు స్పేస్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది. మీకు ర్యామ్ లో ఇప్పుడు ఫోన్ అయినా సరే అండి, ర్యామ్ ఎంత ఫ్రీగా ఉంటే ఫోన్ అంత ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, రైట్? మీరు ర్యామ్ లో మీరు ఫొటోస్ వీడియోస్ అన్ని పెడితే ర్యామ్ ఫుల్ అయిపోయి మెమరీ స్లో అయిపోతుంది, రైట్? సిమిలర్ వే మనకి, ఎందుకంటే క్లిక్ కూడా ర్యామ్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది డేటా అంతా కూడా. సో ర్యామ్ ఎంత ఫ్రీగా ఉంటే మీకు అంత ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. ర్యామ్ ఎప్పుడు క్లీన్ అవుతుంది అంటే, మీరు ఇప్పుడు అన్నెసెసరీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, అవసరం లేదు నాకు ఫీల్డ్. ఇప్పుడు వెబ్సైట్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను దీన్ని లోడ్ చేసుకున్నాను బట్ ఎక్కడ వాడట్లేదు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? అనవసరంగా నాకు దానివల్ల మెమరీ వేస్ట్, రైట్? సో అందుకనే నేను అన్నెసెసరీ ఫీల్డ్స్ ని కెన్ కామెంట్ అవుట్ ఇట్. రియల్ టైమ్ లో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం సిస్టమ్ లో ర్యామ్ లో లోడ్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ ఇది కోర్స్ ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ అనుకోండి. బట్ రియల్ టైమ్ లో మనము మన సిస్టమ్ ర్యామ్ లో లోడ్ అవుతుంది డేటా అంతా. మనం పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి డాష్ బోర్డ్ ని మనం అది ఎట్లా సర్వర్కి వెళ్ళిపోతుందా? సర్వర్ కూడా మెమరీలో ఉంటుంది కదా, మెమరీ నుంచి పిక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. సో విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెమరీ అండి. క్లిక్ నేను అదే చెప్తున్నాను, క్లిక్ లో ప్రతిదీ మెమరీ. మీరు ఏది లోడ్ చేసినా ఏం చేసినా అది సర్వరే కానివ్వండి, ఇక్కడే కానివ్వండి, ప్రతిదీ మెమరీ. ఎందుకంటే యూఆర్ రిఫరింగ్ ఫ్రమ్ ది క్యూబిడిస్. మీరు జనరల్ గా క్యూబిడిస్ అనే పాయింట్ నుంచి రిఫర్ చేస్తారు. క్యూబిడిస్ ఎక్కడి నుంచి లోడ్ అవుతాయి అంటే మెమరీ నుంచి లోడ్ అవుతాయి కదా. క్యూబిడి పనే అది, మెమరీలో ఉన్న డేటాని రిపోర్ట్లో చూపించడం, రిపోర్ట్లోకి లోడ్ చేసుకోవడం. సో ఇప్పుడు అగైన్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ది క్యూబిడి ఫర్ దిస్ కస్టమర్. గుర్తుందా అండి స్టోర్ కమాండ్? స్టోర్ ఇంటూ స్టోర్ టేబుల్, ఏ టేబుల్? టేబుల్ ఇంటూ మీరు ఎక్కడ లైబ్రరీ స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఆ ఫోల్డర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సోర్స్ ఫైల్ అనే ఫోల్డర్ లో స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నాను. నా ఆల్రెడీ కనెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది. సో లిబ్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాల్సిన నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ temp_customers అని ఇస్తున్నాను. క్యూబిడి నేమ్ డాట్ క్యూబిడి క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ క్యూబిడి అని రాయాలి. బికాస్ దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్టెన్షన్ అని తెలియాలి వాళ్ళకి, సిస్టమ్ కి తెలియాలి. సో దిస్ ఇస్ ది స్టోర్ కమాండ్. ఎనీథింగ్ మీరు ఎన్నిసార్లు క్యూబిడి క్రియేట్ చేసినా ఇదే కమాండ్ ఉంటుంది, స్టోర్ కమాండ్. స్టోర్ ఈ టేబుల్ నేమ్ ఇంటూ ఏ టేబుల్లోకి ఏ క్యూబిడి, ఏ నేమ్ ఆఫ్ ది క్యూబిడి. మీరు ఏ క్యూబిడి క్రియేట్ చేసినా దానికి ఒక నేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నేమ్ ఆఫ్ ది క్యూబిడి డాట్ క్యూబిడి. మళ్ళీ అగైన్ యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ ది బ్రాకెట్లో క్యూబిడి. మీరు ఇది పెట్టకపోతే దిస్ విల్ నాట్ లోడ్ యాజ్ ఎ క్యూబిడి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ 2 times క్యూబిడి రాయాలి. ఒకసారి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల రాయాలి, ఇంకోసారి ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ లో యూ హ్యావ్ టు పుట్ ది క్యూబిడి. క్యూబిడి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దిస్ టేబుల్ ఇన్ ద మెమరీ? 2 times వేస్ట్ అనవసరంగా నాకు. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రాప్ టేబుల్ కస్టమర్స్.
load this. This load is not source file. Let's go to the source files, architecture, documents, Qlik Sense, architecture lo source and file lo. ఇక్కడ ఆల్రెడీ temp customers ఉంది. I'm removing it. So I'm going to create a one more time. Okay, ఇక్కడ నాకు ఏం present అయితే ఎటువంటి QDs లేవు. So with this load statement, so it will connect to the database. It will do the 3 times preceding load, and last preceding load lo మనం కాలం field rename చేస్తున్నాము, and then after it goes to the store command and it will create a QED, and after that it will delete the customer table. So let's go to the folder and see again here. So 31 July 8:45, now 8:46. So it will create a. Now you can open this. ఈ QED మీరు ఓపెన్ చేసొచ్చండి ఇక్కడ ఫిజికల్ గా, and there you can see ఇదంతా ఈ QED లో డేటా అంతా కూడా మెమరీలో నుంచి, ఇప్పుడు ఇదంతా మెమరీ నుంచి వచ్చిన డేటా. మెమరీలో మాత్రం బైనరీ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది, బట్ విజిబిలిటీ మీకు మాత్రం ఇట్ విల్ షో యాజ్ ఇట్ ఈస్. మీకు ఎక్సెల్ మీకు సోర్స్ ఫైల్ ఎలా అయితే ఉందో అలాగే చూపిస్తుంది QED. QED అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఒక డేటాబేస్ లో టేబుల్ అయితే ఎలాగో మన QED అలాగే. ఇక్కడ డేటాబేస్ లో టేబుల్ ఎలాగో Qlik Sense లో QED అనేది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్ లాంటిదే, బట్ ఇక్కడ మెమరీ నుంచి లీడ్ చేస్తుంది. డేటాబేస్ లో అయితే టేబుల్ ఫిజికల్ గా మనకి డైరెక్ట్ డేటాబేస్ లో నుంచి డేటా ఇస్తుంది కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఈ QED ని బేస్ చేసుకునే we can implement the incremental loads. Without QEDs you cannot implement the incremental loads. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు QED ఉండాలి. మీరు ఆ టేబుల్ కి QED అనేది క్రియేట్ చేస్తేనే యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ది ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్స్. అండర్స్టాండ్? So let's jump into the okay. So this is the our course content అండి. సో ఇందులో హైలైటెడ్ ఇన్ రెడ్ కలర్ ఆర్ ది మేజర్ వన్స్, అంటే మీకు ఎక్కువగా రియల్ టైమ్ లో వాడుతూ ఉంటాం వీటిని. సో ఇప్పుడు వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది లోడ్ అండ్ ప్రిసీడింగ్ లోడ్. లోడ్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టెప్ ఆఫ్ ది QED. మీరు అసలు ఒక ఫైల్ లోడ్ చేసిన, ఇప్పుడు మీరు QED లోడ్ చేశారనుకోండి, మీకు QED ని లోడ్ చేస్తే యూ విల్ నాట్ గెట్ ది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు QED ఇక్కడ నేను కస్టమర్స్ అనే టెంప్ కస్టమర్స్ QED క్రియేట్ చేశాను కదా. లెట్స్ లోడ్ దట్ QED. I'm putting the exit script here. What is the use of exit script? And yeah, it will end only this connection. It will execution will stop here. Yeah. ఇప్పుడు నేను ఇందాక క్రియేట్ చేసిన టెంప్ QED లోడ్ చేస్తున్నాను. Let's go here and file type లో I'll select the QEDs and temp_customers. కరెక్ట్ ముందు పెట్టాలి, ఇది ఎగ్జిట్ ముందు పెట్టాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను QED నుంచి లోడ్ చేస్తున్నాను. దిస్ టైమ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ షోయింగ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్, నాట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఒక డేటా మీరు SQL నుంచి లోడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీరు సెలెక్ట్ అని వాడతారు. మిగతా అన్ని కేసెస్ లో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ QED లో డేటా చూడండి, నేను ఇందాక DBలో ఇక్కడ మాడిఫై చేసిన డేటా, ఇక్కడ రీనేమ్ చేసిన డేటానే డేటా రీనేమ్ అయిపోయి నాకు QED లో లోడ్ అయింది. ఆ QED లో డేటా ఇది. జనరల్ గా రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారు అంటే, రియల్ టైంలో మాక్సిమం కేసెస్ లో జరిగేది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు లోడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ ని కంప్లీట్ గా క్వరీ చేయాలంటే ఎలా చేస్తామండి? సెలెక్ట్ స్టార్, రైట్? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, అంతే. దిస్ గివ్స్ ది ఆల్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్, ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. మనకి ఇందులో స్టార్ అన్నాం కాబట్టి స్టార్ ఇండికేట్స్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. ఆర్డర్ ఐడి, కస్టమర్ ఐడి, నేమ్, అడ్రస్, వెబ్సైట్, క్రెడిట్ లిమిట్, ఇవన్నీ అన్ని ఫీల్డ్స్ అనమాట. మీకు ఓన్లీ అన్ని ఫీల్డ్స్ అవసరం లేదు, కొన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలి అనుకుంటే
యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ రైట్ వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్ యూ వాంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఓన్లీ కస్టమర్ ఐడి ఒకటే కావాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది కస్టమర్ ఐడి. అదే మీరు స్టార్ పెడితే బై డిఫాల్ట్గా ఆ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ని తీసుకుంటుంది. సో మీరు మనం ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మనము వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు క్యూబిడి క్రియేషన్ కూడా అలాగే. యూ హ్యావ్ టు లోడ్ సెలెక్ట్ స్టార్. డేటాబేస్లో నుంచి మీరు అన్నిటిని లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇద్దరు మీరు ఆ ఫీల్డ్ వాడుతున్నారా లేదా తర్వాత విషయం. యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ద మెమరీ. ఆ టేబుల్లో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫీల్డ్స్ని మీరు పుల్ చేసుకోండి. అంటే యూ హ్యావ్ టు పుల్ ది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ క్యూబిడి ఫర్ ఈచ్ టేబుల్. ఓకే, ఆ క్యూబిడిని మీరు ఎక్కడైతే వాడుతున్నారో అక్కడ వాడిన ప్లేసుల్లో యూ కెన్ కామెంట్ అవుట్ ది ఫీల్డ్స్ లైక్ దిస్. మీరు క్యూబిడిలోకి మాత్రం అన్ని ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ క్యూబిడిని మనం వాడే ప్లేస్ అంటే ఒక క్యూబిడి మనము 10 to 15 or 100 అప్లికేషన్స్లో వాడుతున్నాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ అనే ఫీల్డ్ని నేను కస్టమర్ అంటే క్యూబిడిని ఒక 100 అప్లికేషన్స్లో వాడుతున్నాను. నాకు 100 అప్లికేషన్స్లో అన్ని ఫీల్డ్స్ అవసరం లేదు. కస్టమర్ టేబుల్లో నుంచి 1-2 ఫీల్డ్స్ సరిపోతుంది ప్రతి దాంట్లో. ఆ అవసరం ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఉంచుకోవాలి. మిగిలిన ఫీల్డ్స్ అన్నింటినీ కామెంట్ అవుట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ది బెటర్ వే. రియల్ టైం అలాగే ఉంటుంది. ఎందుకంటే రియల్ టైంలో మీరు ఎవ్రీ టైం ఈ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీని అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇంకా మీకు అవసరం ఉంది అనుకుంటే, ఫీల్డ్ అవసరం ఉంది అనుకుంటే జస్ట్ అన్కామెంట్ చేసుకోండి. అవసరం లేదనుకుంటే కామెంట్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ హియర్. రియల్ టైంలో సినారియోస్ చెప్తున్నాను. రియల్ టైంలో అయితే మ్యాక్సిమం ఇలాగే ఉంటుంది. రియల్ టైంలో ఎక్కడ కూడా టేబుల్లో నుంచి వచ్చే డేటాను రిస్ట్రిక్ట్ చేయరు. దే లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. దే లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేసెస్ ఇంటూ క్యూబిడి. ఆ క్యూబిడిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ క్యూబిడిని యూజ్ చేసుకునే దగ్గర మాత్రమే వాళ్ళు డేటాను రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవడము లేదా ఫీల్డ్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవడము సంథింగ్ లైక్ దట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇఫ్ ఎనీ కేస్ మనకి డేటా టేబుల్ నుంచి వచ్చే డేటా మొత్తం అవసరం లేనప్పుడు మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనకు అవసరమైన ఫీల్డ్స్ రాసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు రాసుకోవచ్చు, బట్ జనరల్ గా అయితే అలాంటి కేసెస్ చాలా తక్కువ. బట్ రాసుకోవచ్చు. అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్. బట్ అలా జనరల్ గా అయితే కొంతమంది ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటారంటే, ఇప్పుడు ఐ డోంట్ రియల్లీ రికమెండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఐ జస్ట్ ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు వర్క్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ లో దిస్ హ్యాపెన్స్. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, లైక్ మేము ఎస్క్యూఎల్ క్వరీనే ఒక 3-4 టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేసి ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ రాసుకొని ఆ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీతో క్యూబిడి బిల్డ్ చేసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు నాకు ఫ్యూచర్లో నాకు ఒక 2 years బాగానే నచ్చింది. 2 years తర్వాత ఏంటంటే ఒక 2 కొత్త ఫీల్డ్స్ అడిగారు వాళ్ళు యాడ్ చేయమని. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఆ కొత్త ఫీల్డ్స్ నేను ఎస్క్యూఎల్ క్వరీలో యాడ్ చేస్తుంటే డేటా అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది. బికాస్ దాస్ 2 fields హ్యావింగ్ ది యూనిక్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ నాకు డూప్లికేట్ అవుతున్నప్పుడు నాకు క్వరీ కూడా డూప్లికేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, మెయిన్ ప్రాబ్లమ్. అందుకే జనరల్గా ఏం చేస్తాము అంటే మా ప్రాజెక్ట్లో అయితే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్ ది ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ, ఒక మల్టిపుల్ టేబుల్స్ తో ఉన్న ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ వచ్చింది అనుకోండి, వీ విల్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ ది క్లిక్ డేటా మోడల్. అంటే మనం ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ కొన్ని ప్రాజెక్ట్లో ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వాడేస్తారు. నేను ఇంతకుముందు ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ క్వరీ ఇస్తాడు. ఆ క్వరీని వాళ్ళు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా క్యూబిడి బిల్డ్ చేస్తారు. అంతే అయిపోయింది. ఇంకా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వెరీ స్పెసిఫిక్. నో వీ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ది క్యూ. మీరు ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ వాడితే ఇంకా క్లిక్ వాడాల్సిన అవసరం ఉందండి. డైరెక్ట్ ఒరాకిల్ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ది క్లిక్ సెన్స్ హియర్? క్లిక్ సెన్స్ లో వాడాలి అంటే ఇట్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ ఇంటూ క్లిక్ డేటా మోడల్. అంటే ఆ ఎస్క్యూఎల్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ప్రతి టేబుల్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, అందులో వచ్చే ఫీల్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఆ అన్ని టేబుల్స్ కి ఒక్కొక్క క్యూబిడి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ క్యూబిడిస్ తోటి ఆ క్వరీ ఎలా అయితే జాయిన్ కండిషన్ పెట్టారో అలాంటి జాయిన్ కండిషన్లో పెట్టి మనం ఇక్కడ ఒక డేటా మోడల్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ది ఓవరాల్ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది క్లిక్ సెన్స్ బేసిక్ గా. బట్ చాలా మందికి తెలియక ఆర్కిటెక్చర్స్ దగ్గర లేకపోతే ఏం చేయలేము. బట్ కొన్ని కంపెనీస్ లో ఆర్కిటెక్చర్స్ ఆర్ వెరీ టఫ్. దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ స్మాల్ థింగ్స్. ఈ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వాడాలు దే డోంట్ ఎంకరేజ్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది QBD creations. So based on this QBD, we will create the incremental loads. Incremental load అనేది నేను ఇప్పుడు చాలా లాస్ట్ లో కవర్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ లిస్ట్. అవి చెప్పకుండా నేను డైరెక్ట్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్కి వెళ్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ మీకు డౌట్ రావచ్చు,
సార్ ఇదంటే ఒక టేబుల్ కి దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫైన్. బట్ నాకు డేటాబేస్ లో 100 టేబుల్స్ ఉంటాయి. మా ప్రాజెక్ట్ లో అయితే 500 టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఒక డేటాబేస్ నుంచి. అలాంటి డేటాబేస్ లో మాత్రం 4 ఉన్నాయి. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 1000 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో 1000 టేబుల్స్ కి నేను ఇలా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి అంటే దట్ ఇస్ నాట్ ది రైట్ వే. ప్రతిదానికి నేను సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసి ఆ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసి ప్రతిసారి నేను ఫీల్డ్ నేమ్ చేసుకొని దిస్ ఇస్ ద రిపీటెడ్ వర్క్. ఫర్ ఎవ్రీ టేబుల్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ద రిపీటెడ్ వర్క్. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ హియర్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు ఆటోమేట్ ఆల్ ద ప్రాసెస్. అంటే నేను రాసే కోడ్ కంప్లీట్గా అన్ని టేబుల్స్ కి వర్క్ అవ్వాలి. సో దానికోసం నా దగ్గర ఒక ఫర్ లూప్ ఉంది. జనరల్గా రియల్ టైంలో వాడే ఫర్ లూప్ అది. మీకు జస్ట్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్ నేమ్స్ ఇచ్చేసారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆ టేబుల్కి సంబంధించిన ఆ టేబుల్స్కి సంబంధించిన కోడ్ని తీసుకొని అదే క్యూవిడి ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేస్తుంది. రియల్ టైమ్ సినారియో. I'll showcase that. అది మీకు నేను నోట్స్లో కూడా ఇస్తాను. Plus. The bulk load of tables from database. సో ఇక్కడ మనం ఇందులో టేబుల్ నేమ్ మెన్షన్ చేసామనుకోండి, ఈ లోడ్లో ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దిస్ క్వరీ విల్ ఆటోమేటికల్లీ రిటర్న్ క్రియేట్ క్యూడి ఫర్ ఈచ్ టేబుల్. సో దిస్ విల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మీకు ఫంక్షన్స్ అన్ని చెప్తుంటే అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు చూస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు ఇది. సో ఇక్కడ చూడండి, స్టోర్ అండ్ పాసింగ్ ది వేరియబుల్స్. ఇది మనం ఏం ఓన్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇది డిఫాల్ట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ, డిఫాల్ట్ క్లిక్ క్వరీ ప్రొవైడెడ్ బై ది క్లిక్. దీనిలో మాడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకటే ఒక మాడిఫికేషన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ కనెక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈ పాత్. మీకు ఇక్కడ ఫైల్ ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి అంతే. I'll share this complete code. మీకు ట్రైనింగ్ సెషన్ లో డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడే I'll copy all these things. Okay. Okay, so this is the architecture we discussed, and these are the basic things. Qlik is an art sensitive case. మీకు మెయిన్గా గుర్తుండాల్సిన విషయాలు 3 అండి. ఒకటి ఇన్ మెమరీ ప్రాసెస్, మీకు ఏది లోడ్ చేసినా మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది సెకండ్ థింగ్. ఇస్ ద Qlik is a case sensitive. ఓకే, కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఇంకా అది మీరు ఎలా ఉంటే అలాగే రాయాలి. మీరు ఒకసారి ఒకలా రిఫర్ చేశారు అంటే అలాగే రిఫర్ చేయాలి గోయింగ్ మొత్తానికి. వేరే ఫార్మాట్లో రిఫర్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ది ఎర్రర్స్. సో క్యాపిటల్ ఏ అని మీరు స్మాల్ ఏగా రిఫర్ చేస్తాను అంటే ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. క్యాపిటల్ ఏ ఇస్ డిఫరెంట్, స్మాల్ ఏ ఇస్ డిఫరెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ లోడ్ ది డాటా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్ మెమరీ అండ్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఈ 3 క్లిక్ అంటే మీకు మేజర్గా గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఈ 3.
దీంతో పాటు అసోసియేటివ్ ఇంజిన్. This is one of the unique concept which is not there in any other tools. This is the associative engine is the completely unique concept compared to other BI tools. And it's not only visualization tool, it is the ETL tool also. Okay, so these are the some different colors. So based on this, you will understand the things. So blue color lo కనిపించేవన్నీ కూడా functions అండి, మీకు గుర్తుంచుకోండి. But whenever you are seeing a blue color, that indicates it's a function. ఈ బ్లూ కలర్ లో కనిపించే మాత్రమే ఎక్సెప్షన్. మీరు వీటిని క్యాపిటల్ లెటర్ రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ లెటర్ రాసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. బ్లూ కలర్ లో కనిపించేవన్నీ ఫంక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ కేస్ సెన్సిటివ్ థింగ్. ఇంకా మిగిలినవన్నీ కూడా కేస్ సెన్సిటివే. ఓన్లీ బ్లూ కలర్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్. దీన్ని మీరు ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. అండ్ బ్రౌన్ కలర్ లో కనిపించేవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్. ఇవి కేస్ సెన్సిటివ్ ఫీల్డ్స్ నేమ్స్. ఇక్కడ ఎలా ఉందో ఈ పైన అలాగే రిఫర్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒకలా ఉండి మీరు ఇక్కడ ఇంకో రాలి రిఫర్ చేశారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ నేను స్మాల్ లెటర్ లో రిఫర్ చేస్తున్నాను. ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కింద లోడ్ స్టేట్మెంట్ రిఫర్ చేస్తుంది. ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఉన్న లోడ్ స్టేట్మెంట్ రిఫర్ చేస్తుంది. ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఈ సెలెక్ట్ ని రిఫర్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నేమ్ రాశాను అంటే అసలు ఇక్కడ నేమ్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్. అంటే ఇదే ఫార్మాట్ లో నేమ్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. లెట్స్ లోడ్ ఇట్. ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫీల్డ్ నేమ్ నాట్ ఫౌండ్ అని చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఉన్న నేమ్ క్యాపిటల్ ఎన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, క్యాపిటల్ లో ఉంది నేమ్ అని. బట్ ఇక్కడ నేను రిఫర్ చేసినప్పుడు మాత్రం స్మాల్ నేమ్ అని రిఫర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను పైన ఇంకొక లోడ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్ కస్టమర్ ఐడిని రిఫర్ చేయాలి. కస్టమర్ ఐడిని ఎలా రిఫర్ చేస్తాను నేను? ఈ కస్టమర్ ఐడి రిఫర్ చేస్తాను, ఇది రిఫర్ చేస్తాను. యాజ్ తర్వాత ఉన్నది రిఫర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను రీనేమ్ చేశాను ఫీల్డ్స్ ని. కస్టమర్ ఐడి ఇలా ఉంటే నేను ఇలా చేంజ్ చేశాను. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నేను దీన్ని రిఫర్ చేయాలి. నేను మళ్ళీ దీన్ని రిఫర్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీన్ని కూడా రిఫర్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఈ కస్టమర్ ఐడి నాట్ ఫౌండ్ అనే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ కస్టమర్ ఐడిని నేను ఆల్రెడీ దీనిలో కన్వర్ట్ చేశాను. మళ్ళీ ఇక్కడ నేను రిఫర్ చేశాను అనుకోండి, అది అక్కడ లేదు, నాకు దొరకట్లేదు, ఫీల్డ్ నాట్ ఫౌండ్ అని చెప్పేసి ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి. సో ఫీల్డ్ కస్టమర్ అండర్స్కోర్ ఐడి నాట్ ఫౌండ్. ఎందుకంటే నేను కింది లోడ్లో ఆ ఫీల్డ్ ని నేను కస్టమర్ ఐడికి రీనేమ్ చేశాను నేను. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నేను ఈ ఫీల్డ్ నే వాడుకోవాలి, ఈ నేమ్ నే వాడుకోవాలి కస్టమర్ ఐడి. అలాగే నేమ్ కూడా అంతే. Okay, so next thing, so tomorrow I'll talk about this optimized versus unoptimized. సో ఆప్టిమైజ్డ్ క్యూవిడి అంటే ఏంటి, అన్ఆప్టిమైజ్డ్ క్యూవిడి అంటే ఏంటి, సో ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ వాడాలి, వాట్ ఆర్ దిస్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్ ఫర్ ఎ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. I'll give you high level insight about it. ఆప్టిమైజ్డ్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే మీరు క్యూవిడి లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఒక క్యూవిడి లోడ్ చేస్తున్నారు, ఒక టేబుల్ని ఒక క్యూవిడిగా క్రియేట్ చేశారు, ఆ క్యూవిడిని మీరు ఎక్కడైనా వాడుతున్నారు అనుకుంటే ఆ క్యూవిడి లోడ్ చేసేప్పుడు క్యూవిడి వాడుతున్నప్పుడు మీరు ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయకపోతే దట్ విల్ బి ది రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజ్డ్. దాన్ని ఏమంటారంటే మీకు రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజ్ అంటారు. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ లో ఇందాక క్రియేట్ చేసిన క్యూవిడి ఉంది కదా, లెట్స్ రిఫర్ దట్ క్యూవిడి అగైన్.
నేను ఇందాక క్రియేట్ చేసిన క్యూబీ టెంప్ అండర్స్కోర్ కస్టమర్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఇది నేను లోడ్ చేస్తుంటే యూ విల్ నోటీస్ వన్ థింగ్, రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజ్డ్ అంటే యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో ఇటువంటి రో మీరు ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయకపోతే ఆ క్యూబీడీని లోడ్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టెస్ట్ వే ఆఫ్ లోడింగ్ ది టేబుల్. మీరు ఉన్నట్టు ఇంతకుముందు ట్రిలియన్ బైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. నేను చెప్పాను నేను 200 crores ఆఫ్ డేటాను లోడ్ చేశానని వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. నేను ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయలేదు. అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ డేటాను రిస్ట్రిక్ట్ చేయడము, లేదంటే ఒక ఫీల్డ్ రినేమ్ చేయడము, సంథింగ్ లైక్ దట్. కొత్త ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయడము, కొత్త క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్స్ ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయడము, ఇలాంటివన్నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. అటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమీ చేయకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏమీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ లోడింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. క్యూబీడీలో డేటా ఎలా ఉందో అలాగే లోడ్ చేశాను. అలా లోడ్ చేస్తే దాన్ని రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజ్డ్ అంటారు. అది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. అది 100 times ఫాస్టర్. అంటే ఇందులో మీరు ఇందులో మీరు ఎంత సైజ్ ఆఫ్ డేటా అయినా ఉండని, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టెస్ట్ వే ఆఫ్ లోడింగ్ ది డేటా. అదే మీరు ఏదైనా ఫిల్టర్ కానీ ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ అప్లై చేశారనుకోండి, డేటా రిస్ట్రిక్షన్ ఫిల్టర్స్ ఏమన్నా అప్లై చేశారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ స్టేట్మెంట్ రాశారు అంటే కంట్రీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు కస్టమర్ లిమిట్ ఎవరికైతే 100,000 కన్నా ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళే చూపించాలి అని ఒక ఫిల్టర్ రాశారనుకున్నాం వేర్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ దిస్ వేర్ కస్టమర్ లిమిట్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 10,000, 10,000 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న కస్టమర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి నాకు అన్నప్పుడు ఇలా రాశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇది లోడ్ చేశాను అనుకోండి, you're not seeing the concept called row based optimize. ఇక్కడ రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజర్ ఏం చూపించట్లేదు, బికాస్ యూ అప్లై ది వన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హియర్. అందులో ఉన్న డేటాలో మీరు కొంచెం డేటాని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు. రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజర్ రావట్లేదు బికాస్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆన్ దిస్ క్యూబీడీ. సో క్యూబీడీ పైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే దట్ ఈస్ ది అన్ఆప్టిమైజ్డ్ లోడ్. ఇది కొంచెం స్లో డౌన్ చేస్తుంది మీకు ప్రాసెస్ని. ఓకే, అంటే మీకు ఇప్పుడు ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేకుండా 200 రికార్డ్స్ నాకు 4 minutes లో లోడ్ అవుతాయి. అదే నేను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పెట్టాను అనుకోండి, దట్ మైట్ టేక్ 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes కూడా పట్టొచ్చు. మరి దానికి బెటర్ వే ఆఫ్ లోడింగ్ ఏంటి అనేది I'll suggest that in the tomorrow session. అటువంటి వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం ఏంటి అనేది. So any questions? So hope you all are know about the SQL, right? ఎందుకంటే ఇప్పుడు Yes, sir. మనకి SQL లో ఎలా అయితే వేర్ స్టేట్మెంట్ రాస్తామో, SQL లో ఎలా అయితే డేటా ఫిల్టర్ రిస్ట్రిక్షన్ చేస్తామో, సేమ్ Qlik లో కూడా అలాగే చేస్తారు. డిఫరెన్స్ ఏముండదు. అక్కడ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడతారు, ఇక్కడ లోడ్ స్టేట్మెంట్ వాడతారు, అంతే తేడా. ఓకే, బిగినింగ్స్ లో అయితే Qlik కి SQL కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే జస్ట్ SQL లో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, Qlik లో లోడ్ స్టేట్మెంట్. అంటే మీరు క్యూడీ వాడుతుంటే లోడ్ స్టేట్మెంట్, అక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్ ఎలా రినేమ్ చేస్తారు బై యూజింగ్ సేమ్ యాజ్ కమాండ్. ఇక్కడ కూడా అంతే, సేమ్ యాజ్ కమాండ్. అక్కడ వేర్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తారు, ఇక్కడ అలాగే రాస్తారు వేర్ స్టేట్మెంట్. కేస్ కండిషన్స్ ఆల్సో సేమ్. ఏంటండి? కేస్ కండిషన్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఇఫ్ కండిషన్ మీకు Qlik SQL లో పనిచేయదు. యూ కెనాట్ రైట్ ది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ది SQLs. యూ కెన్ రైట్ ది కేస్ స్టేట్మెంట్స్. కేస్ వెన్ అని రాస్తారు, ఇక్కడ మాత్రం ఇక్కడ కేస్ వెన్ సపోర్ట్ చేయదు, ఇక్కడ ఇఫ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, Qlik లో ఇఫ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, SQL లో మాత్రం కేస్ స్టేట్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. జాయింట్స్ మిగతా అన్ని కూడా మాక్సిమం సేమ్ ఉంటుందండి, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. బట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ వాజ్ డిఫరెంట్, బట్ దిస్ థింగ్ ఇస్ సేమ్. రైటింగ్ ది వేర్ స్టేట్మెంట్, ఆర్డర్ బై, గ్రూప్ బై, ఈ కామన్ థింగ్స్. ఇంకా SQL ఎలా రాస్తామో Qlik లో కూడా అలాగే రాస్తాం.
యూ కెన్ రైట్ ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 1 ఫిల్టర్ ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, సెకండ్ ఫిల్టర్ కి ఐండో లేదంటే ఆరో వాడతారు. సిమిలర్ ఎస్క్యూఎల్ ఎలా వాడుతున్నామో అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే. So if you are doing any transformations, that will be changed to unoptimized. If you don't perform any transformations on data filtering while loading the QED, then it considers as a row based optimized. మీరు చూడొచ్చు, ఇది రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజర్ అనేది మీరు డాటా లోడ్ ప్రోగ్రెస్ లోనే చూడొచ్చు. మీరు ఏమి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయకపోతే మీకు అక్కడ డైరెక్ట్ చూపిస్తుంది రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజర్. మీరు లోడ్ చేయగానే దర్ ఇస్ అ డాటా లోడ్ ప్రోగ్రెస్ అని ఒక పాపప్ బార్ వస్తుంది, దీంట్లో యూ విల్ నోటీస్ ఇట్ రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజర్. So if you have any transformations while loading, then it can be considered as an optimized loads, or applying a data manipulation functions within the QED load can be considered as an optimized. What is the better suggestion? Always use the large load size in the row based optimized. అంటే మీకు సైజ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, రో టేక్ QED సైజ్, బెటర్ ఇట్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ ది ఆప్టిమైజ్డ్ లోడ్. అంటే ఎటువంటి ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయకుండా ఫస్ట్ QED లోడ్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఐదర్ టేక్ ద రెసిడెంట్ లోడ్ ఆర్ టేక్ ది ప్రెసిడింగ్. ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రెసిడింగ్ లోడ్? లోడ్ చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ కరెక్టే మీకు, అంటే అర్థమైన టాపిక్ అయితే మీకు అర్థమైంది. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ రీయూజ్ అనేది కాకుండా లోడ్ అబౌవ్ ద లోడ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఒక లోడ్ పైన ఇంకొక లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే దాన్ని ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అంటారు. లేదంటే ఒక టేబుల్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ మోర్ దెన్ 1 లోడ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇందాక మనం చూసినట్టు కస్టమర్ అనే టేబుల్లో యూ హ్యావ్ ది మోర్ దెన్ 1 లోడ్ స్టేట్మెంట్, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ప్రెసిడింగ్ లోడ్. రీయూజ్ అనేది కూడా కరెక్టే, కాకపోతే ఏంటంటే there is a one more load also which is using the same concept, which is reusing. సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు రీయూజింగ్ అనేది అది రెసిడెంట్ లోడ్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. అందుకే మీరు బెటర్ ఇట్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు సే లోడ్ అబౌవ్ ద లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ప్రెసిడింగ్ లోడ్. ఒక లోడ్ పైన ఇంకొక లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే దాన్ని ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అంటారు. అండ్ ఆర్ దేర్ ఎనీ లిమిటేషన్స్ ఫర్ దిస్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్స్? No limitations. ప్రెసిడింగ్ లోడ్స్ ఏమైనా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయండి? No, they won't. లేదు. దెర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్ ఫర్ ప్రెసిడింగ్. అంటే మీరు ఇన్నే ప్రెసిడింగ్ లోడ్ రాయాలి అని ఏం లేదు. యూ కెన్ రైట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్స్. క్లిక్ వర్డ్ ఎక్కడ కూడా అఫీషియల్ గా మెన్షన్ చేయలేదు మీరు ఇన్నే ప్రెసిడింగ్ లోడ్ రాసుకోవాలి ఒక టేబుల్లో, ఇంతకన్నా ఎక్కువ రాయకూడదు అని అయితే ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ మనకు కూడా రియల్ టైంలో 3-4 ప్రెసిడింగ్ లోడ్స్ కన్నా ఎక్కువ రాసేంత ఉండదు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా మాక్సిమం కేసెస్ లో. ఓన్లీ క్లిక్ లో రోస్ రిస్ట్రిక్షన్ ఉందండి, అంటే ఇన్నే రోస్ డిస్ప్లే చేయాలి. ప్రెసెంట్ అయితే అలా లేదండి, బట్ ఒక ఫీల్డ్ లో 22 మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, 22 యూనిక్ మిలియన్ రికార్డ్స్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ నో, బట్ దేర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ లిమిటేషన్స్ రోస్ అయితే. 22 మిలియన్ రికార్డ్స్ or 22 billion records, I guess. 22 billion records. ఒక ఫీల్డ్ లో యూనిక్ గా ఉండాలి వాల్యూస్ 22 బిలియన్ రికార్డ్స్. $2 billion records for this.
ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్, బట్ నాకు అంటే నేను ఎక్కడో చదివినట్టు మాత్రం 22 బిలియన్ రికార్డ్స్ అయితే లిమిట్ చేయొచ్చు అనేది విన్నాను. 22 బిలియన్ రికార్డ్స్, బిలియన్ యూనిక్ రికార్డ్స్, అది కూడా 2 బిలియన్ యూనిక్ రికార్డ్స్. $2 బిలియన్ అంటే 200 crores యూనిక్ ఉండాలి, యూనిక్ రికార్డ్స్. ఇది కూడా 2015లో టాపిక్, 2012 ఇది. మేబీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో మేబీ ఇది ఇంక్రీజ్ టు సంథింగ్. Okay, it not necessary, just I'm asking. 2 బిలియన్ యూనిక్ రికార్డ్స్ అంటే దట్స్ లాంగ్ రికార్డ్. Okay. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. Yeah. ఇది క్లిక్ సెన్స్ మళ్ళీ డీబీ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేది గైడెన్స్ ఏమైనా ఇస్తారు సార్ డాక్యుమెంట్? మీకు డీబీ అంటే మీ పర్సనల్ సిస్టమ్ అయితే మీరు ఐ రికమెండ్ డీబీ ఇన్స్టాలేషన్, బట్ డోంట్ మ్యాక్సిమం అవసరం లేదులేండి. నేను కావాలంటే మీకు డేటాబేస్ ఉంది అనుకుంటే ఓకే, లేదు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము డేటాబేస్ అనుకుంటే మాత్రం ఐ డోంట్ రికమెండ్ ఇట్. ఎందుకంటే మీకు మనం మేజర్గా ఏమి డేటాబేస్ నుంచి ఎక్కువ పుల్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు. ఓన్లీ వన్ టైం, ఓన్లీ క్యూబిడి క్రియేషన్ వరకే. ఒక్కసారి క్యూబిడి క్రియేషన్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా దెన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు యూజ్ ద డేటాబేస్. ఓకే, బట్ క్లిక్ సెన్స్ ఇన్స్టాలేషన్కి అయితే క్లాస్ నోట్స్లో నేను షేర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎలా ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా నేను రేపటి క్లాస్లో చూపించమంటే చూపిస్తాను. నేను విత్ మీరు సిస్టమ్ లాగిన్ అయి ఉంటే ఐ కెన్ షో యూ ది ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్స్టాలేషన్, అంటే సిస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆర్కిటెక్చర్ కూడా. బట్ మీన్ టైం బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మీరు నాకు మీ మెయిల్ ఐడి షేర్ చేయండి. ఐ థింక్ వెంకట్ విల్ క్రియేట్ ది గ్రూప్ ఇఫ్ యూ కన్ఫర్మ్ ఈ ట్రైనింగ్